Astagfirullahaladzim. Selamat pagi, Ibu Kupluk. Ibu Kupluk. Assalamualaikum. Dingin banget ini, berapa derajat nih Pak? Minus ya? Minus 2 kayaknya. Lihat ngebul. Sedang siap-siap check out. Ayah. Pagi Ayah. Assalamualaikum, ya kita sudah check out. Kita akan menuju ke Perisal Valley untuk bermain ski. Kira-kira 1 jam perjalanan. Pemandangan cukup indah, udara cerah. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan dilancarkan dan diselamatkan perjalanan. Amin. Nanti koper satu lagi masuk. Bye-bye kamar 23. Kita lihat perjalanan berikutnya ngapain ya. Ini langsung bensin. Yang ini agak mahal. Kita dikasih aplikasi yang mana yang murah gitu. Oh, siapa? Ketemu. Bukan aplikasi kayak website. What is the number of entries? Do we even know the number of entries that we have in Love and Local Shoppers Know? Kita bukan mau ke McD, kita mau sewa ke situ. Full on. Don't worry about pulling any of this in or the top row either. Yep, perfect. So you guys would probably be looking at the podcast. Jadi di depan tadi itu adalah item yang bisa dibeli. Sekarang ada tempat yang buat sewa. So everyone wants pants in case you want to shorten the leg. So you can pin that up like that. But if you don't want to, you can just leave it inside. It shouldn't bother you. Are we happy with the way our jackets are fitted? Yeah. You're happy now that you got red? And then whenever we're ready, we can just pop down here and I'll get everyone boots. If you guys want to put one of your shoes on the counter, I'll match it up. Try these for you. I mean, with what you got on, probably not. It's going to be like if you're rolling around in the snow, it's how like where to get into the top. Head back that way. Don't forget your shoes. Yeah. Oke, sekarang semuanya sudah menggunakan jacket dan boots. Jaketnya jangan lupa. Oh iya. Everything's good. Alhamdulillah. Tuh Ayah. Storm. Ada storm, jadi kita bisa senang main salju. Ayah siap untuk main ski. Ya, let's Badannya go. jadi kayak Remo. I'm gonna have you try them on so you can leave. Perfect. I think I hope stand. Ini gadis muda yang mau main ski nih. Yeah, and then if you pull, so this will go on the outside of the boot when you're wearing it. So just pull that up, and then if we move forward, and then this comes back, Kenyamanan and like that. And then you can push this down over the boot. And if you need them tighter, you just open that, push that in, and then put that back down. When you, can you stand up for me? Are our toes touching the front of the boot? No, we have like a little bit of room to move our toes around. Please.
but your feet aren't moving around too much inside? No? Okay. All right, then that should be a pretty good fit. You can take them off and we can get your skis. Okay. What? So I'll show you. Go a hair shorter. Sana nanti ada yang ngawat. Cuma deket gitu aja, jalan dikit-dikit pasti aja kan. Put it into this front bit like that, and then you'll just step back on your heel, and this comes up like that. And when you need to get out, you're just going to press that down. I'm going to give you a set of pulls. One of the easiest ways to get out is just to put the tip of the pole right here and just push that down. Yeah. Yay, this is for me. We'll go with those, and then here's a helmet for you to try. When you have the helmet on, you'd probably take the hat off. For you, it's kind of up to you. Yeah, how many you want. Yes, exactly. This is my outfit for the day. This is purple. This is a purple jacket, and I'll use the helmet karena mau ski. Nah, skinya di sini. Ini the shoes. Ini polsnya nanti digunakan untuk shoo. Dan ini skinya tadi dipakai diukur berdasarkan dagu. Jadi segini. Ready. And then when we go to put them on, the yellow goes in our right hand. So on this side, we're going to pass under the tire this way. And then just straighten the chains out a bit. And then we pull these up into the wheel well. And you connect that bit there. Pull the chains around the front and connect this. Okay. Then we push the red hook onto the back of the tire Okay. and pull the chains around the front. There's a latch right here. Just open that up, feed the chain in, tighten that up, and feed the chain in like that, and hook this as tight as possible. That feels good. You only have to put them on if there's signs telling you to put them on. Once they're on, don't go more than 30 kilometers per hour. And after putting them on, roll the vehicle forward a couple meters, come out, tighten this bit again, and you should be good to go. Taking it off, just the opposite of what we just did. Unlatch that. When you unhook this bit, don't let that chain go. Use that chain to pull this forward. And then unhook that. If it falls into the wheel well, it can be really hard to get out. Yeah. And there are instructions on the bag, and there's a QR code with a link to a video if you need a refresher. Okay, cool. Cool. You guys have a great time, and we'll see you later. Yes, thank you. Ini adalah bulu kanguru yang kemarin kelindes. Ini bun, bulunya bun. Bulu. Kumannya nih. Sudah dua legend. Cuma 1 jam nggak? Setengah jam kan? 1 jam?
kesannya? Seru abis, nyetirnya seru abis. Kita udah selesai sewa-sewa. Ini sekarang jam 10. Agak panas ya cuacanya. Dan sekarang kita sedang di padang savana. Ini dari semalam perjalanan kita sepertinya seperti ini. Cuman karena kita tidak bisa melihat karena gelap, jadi kita baru melihatnya pagi-pagi. Seru. Sapi. Hitam. What are you doing there? Apa itu? Burung. Biru banget, gak ada apa-apa, biru doang. Koala nggak akan di tengah jalan sih, mainnya di pohon. Tapi enjoy aja pasti. Enggak kan dia ranting dong juga bisa. Cinta. Semangat. Oh, bisa ke situ tuh orang ke pinggir danau. Ntar aja pulangnya kali ya. Oh, bisa ke sini. Iya. Daerahnya. Menandakan sesuatu ini apa kak? Tanda masuk ya? Tanda masuk. Kita sudah masuk kawasannya, hanya tinggal 16 menit lagi. Saljunya di samping kita. Saljunya di samping. Kita bisa di salju pasti. Ini momen langka, di belakang kita ada salju. Semakin dekat dengan puncak, semakin putih semuanya salju. Kita sedang ada di Snowy Mountain, Perisher Valley. Belum sampai sih. Sampai kita di Perisher Valley. Ntar kita akan main ke sana nih. Turun ke sana. Snowy ice, snowy ice, snowy ice, snowy ice. Hai. Halo. Selamat pagi. Sudah siang. Sudah keren banget ini. Halo. Sampai di es. Kita akan mengantar Eva untuk bermain ski. Masih. Bagian itu ngangkat-ngangkatnya. I'm ready gitu dong. Tapi dingin, tapi kedinginan. Pertama kita harus pakai sepatunya dulu. Oh, sebelum itu dibuka dulu. Oke, sudah siap. Sekarang ininya. Saya satunya. Ini. Oke, dalam dulu biar aman. Oke, I'm ready. Ih, kalau udah pakai ini kok nggak bisa? Butuh pegangan. Kakak aja pegangan. Sudah. Masuk depannya. Ini soalnya. Licin. Ya iyalah. Licin. Oke. Satu lagi. Tongkatnya mana tongkat? Itu tongkatnya. Ya, tolongin tongkatnya. Taruh sih pegang. Oh.
tusuk itu tongkatnya buat nusuk. Slide dari mana slide? Hmm? Beli ya? Apa? Tadi sih Philip ada yang jual 35. Apa? Slide. Bukan ini bukan nyewa. Gak tahu dia tadi. Situ aja cari pakai gitar terang kok masuk. Ini ngangkat. Benar kamera. Oke. Ya. Bisa banget. Gak pelan-pelan takut. Takut. Stop. Nggak bisa lihat. Gue kemarin ngeliat silau. Masuk ke dalam gantung. Terbalik. Ya, awas gitu loh, ada air situ. Ke sana dong, Pak. Belok-belok Ke ya. situ, lebih situ. Sini. Tuh Kak, ambil esnya Kak, biar beda ini. Karena panjang kali ya. Tuh kok mundur? Yes. Jangan aja kanan. Rasain dulu ininya. Enggak. Masa aja. Kayak bapak tadi. Pelan-pelan ya. Jalan nggak? Jalan. Astagfirullahaladzim. Jatuh di salju. Tapi jatuhnya miring tuh. Tapi udah tahu bakal jatuh, dia jatuhnya miring. Tuh ya. Turunan. Masih salju. Kok mau direkam? Rekam ya? Keren. Mana mau direkam pakai apa nih? Pakai ini aja. Di kamera. Tunggu bener rekam, tunggu. Pakai sarung tangan dong, Mak. Bahasan kan? Ya, open PO salju bisa buat nesteller. Yang mau DM ya. Keringetan tapi dingin. Emang. Hah? Cuma kalau nggak punya celana waterproof nggak bisa begini. Ini sering nggak main itu? Bisa. Hah? Bisa. Ya. Gak boleh gitu. Gitu? Masuk. Video kan? Pak? Masuk lagi. Udah pencet. Udah belum? Udah, ha. Yeay. Ini ngapain? Oh, mengukir. Bikin es. Bikin es. Es apa ini hari ini? Es steller. Steller. Tinggal sirup nih. And it's me. It's me. Hi. Dari sana ke sini Nah, gitu. ini lagi tiduran nih. Keren.
Bunda join, ayo join. Bunda sekarang masuk. Halo. Ada yang susah bangun. Ini tempat orang-orang pro bermain ski dan memang saya masih sangat amat dingin ya. Ya, dingin banget jadi beku. Mereka jago banget sih di sini. Jadi ini adalah tempat orang naik untuk ke atas, terus dia muncul dari atas ke bawah sampai sini.